A very good Tuesday evening at 8 p.m. Karibuni sana, naona tuko na wageni kutoka pale Tanzania. Karibuni sana katika mkutano wetu wa siku ya leo ambao tunaenda kusoma kuhusu vile tutajenga biashara yetu. Uganda from Team Lions. Welcome very much. Leo tuko East Africa kamili. Karibuni sana wa Kenya. Naona tuko na Consolata, tuko na Rose. Sorry, I just received a call. So I just want to say welcome to all of you for actually logging in, and we are excited to have and to see all of you. East Africa, we are going to have a very exciting meeting tonight where we have a very special guest all the way from Tanzania, our very great young gentleman who is doing, anafanya kazi mzuri sana katika kujenga hii biashara. Ameweza kujenga biashara kubwa sana. Jumanne Ramadhani amejenga biashara ya Emerald Director, biashara ambayo ni very strong pale Tanzania, na ukisikia story yake utapata nguvu ya kujenga hii biashara. When you hear Jumanne Ramadhan a story, you are going to be so humbled to build this business, and you're not going to have excuses. So we are not going to waste any time. I am just going to ask one of us to start us with a word of prayer so that I can be able to my special guest tonight. So are you there? Let me ask Rose. Okay, I can see Mercy Komba is is not muted. So Mercy, can you hear me? Can you start us with a word of prayer? Mercy Komba. Okay, thank you so much, Gracie. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuja mbele zako tukisema asante kwa ajili ya jioni hii. Asante hata kwa ajili ya kipindi tunachoenda kusikiliza kwa ajili ya kujenga biashara yetu. Angalia hata wote wanaoenda kusikiliza Baba, waende wakashike kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunasema asante kwa maana Mungu wetu siku zote uko pamoja nasi, kwa maana umesema walipo wawili watatu uko katikati yao. Tunaamini Baba uko katikati yetu na utaenda kutufungua masikio ya rohoni tuende tukakusikilize. Na wote tuseme amen. 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 Asante, ninawasemea wale wote kwa maana wako katika mute. Asante sana. Nataka kuwakaribisha wote, niseme majina yangu ni Grace Ngatia. Mimi ni mama, nimebarikiwa na watoto, nimeolewa, niko na familia, na mimi ni mwanabiashara. Ninajenga hii biashara ya New Life na ninaifurahia sasa. Nimeifanya kwa muda wa zaidi ya miaka 10 na ni biashara imenitoa mbali sana. It is a business that has really transformed my life. I remember I started when I was very broke. I could not even afford a cup of tea. I could not even afford lunch. I could not afford $1. I remember very well, I did not even have a phone. So if training then was to be training on Zoom, and one of the things that I was told in this business is that you must train. Training is important because I came in as an accountant. I never knew how to talk to people. I never knew what to tell people. I never knew about the products. I also never knew about the concept network marketing. And I was told, Grace, if you want to make it in this business, you must train hard. You must train like you have never trained before. You must train like you're sitting for an examination. You know the way an accountant goes to class and trains until they become a CPAK, the way an engineer goes to university, learns for 5 years, 7 years until they graduate.
I was given all those examples of how a doctor goes for 7 years and they use a lot of money on training, and then they only come to make money when they have graduated and gotten their first jobs. And I was told if I train harder in this business, the beauty is that I will make money as I'm training. And I want to assure you that definitely happened for me. And up to today, I train. I sit down ready with a pen and a book to listen. And that is what I want to encourage every person logging on this call tonight, because I believe we do not have visitors. I believe we are all distributors, managers, senior managers, executive, and directors on the call. And we want to become more knowledgeable so that we can take our business to the next level. And tonight, it's not Grace who is not going to talk. We have a privilege to have a very, very excited gentleman all the way from Tanzania. Huyu ni jamaa mwenye ako busy sana. Yani kupata Jumanne nimemtafuta sasa hivi naweza sema nimemtafuta kwa karibu mwaka mzima. Yani yeye anafanya masomo ya timu yake karibu kila siku. Hata kama hafanyi Zoom, ako mashinani anafunza watu wake kuuza. Yani kumpata leo alijisacrifice. Alisema Grace, umenitafuta kwa muda mrefu sana. Leo nitajisacrifice ili nikuje nikae na watu wako. Kwa hivyo leo tuko na bahati kubwa sana kupatana na Jumanne Ramadhan ambaye ni Emerald Director huko Tanzania. Story yake is very moving, vile alianza Neo Life. Yani ukishasikiza utasikia kumwaga machozi, utatia bidii, ujue kwamba mtu yoyote anaweza katika hii biashara. Kwa hivyo get your paper ready, get your book ready, get your pens ready. Let's listen to Jumanne Ramadhan. Jumanne, kama unanisikia ukiwa pale Tanzania, Dar es Salaam, ninakusihi uweze tu kuchukua microphone sasa. Tuko watu wengi hapa, tuko na Team Lion Kenya, Team Lion kutoka Uganda ambao kiongozi wao ni Justus Muhunza wa Turubi Director, kutoka Tanzania. Karibuni Uganda. Karibuni, na pia mkisikia Jumanne ameongea sana Kiswahili, tusimpige sana, nitajaribu kuandika nitafsiri baadaye, kwa sababu hiyo ndio lugha sana anaelewa na tutaweza kuelewa pamoja. Pia tuko na Watanzania wamejiunga na sisi, karibuni sana, na pia tuko na Wakenya. Kwa hivyo leo hakika tuko East Africa. Kwa hivyo Jumanne, karibu sana katika mkutano wa East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania. Wagambi wote wako hapa tayari kukusikiza, na tunataka kujenga biashara kama hiyo yako, ambao wewe ni Emerald Director ambao unafanya points mingi. Anafanya points 6,000, 7,000, 8,000. Huyu ni mtu anatengeneza pesa nzuri sana. Kwa hivyo kama unanisikia Jumanne, tafadhali chukua usukani, tunangoja kutoka kwako huko mpaka saa. Okay, asante sana kiongozi. Asante sana kiukweli, nianze kwa kumshukuru Mungu kwa sababu ni bahati ya kipekee sana kuweza kuunganishwa East Africa na kuweza kuongea na distributor na viongozi pia na wale wanaoanza. Kwa namna moja ama nyingine nitaomba Mungu aniongoze ili niweze kuongea maneno marahisi ambayo yanaweza kuwagusa watu na kaona kwamba yanaweza yakasaidia kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Nikushukuru sana kiongozi kuniona kwamba naweza kuongea. Ni heshima kubwa kunikabidhi timu yako ambayo naweza kuongea nao. Kwa hiyo kiukweli ni kitu ambacho sina maneno mazuri ya kushukuru, lakini nilikwambia tu nashukuru na natambua uwepo wako. Toka ulipokuja Tanzania ndipo tulipokutana kwenye East Africa Convention. Sasa nafikiri tutakutana tena mwaka huu East Africa Convention. Kwa majina mimi naitwa Jumanne Ramadhani. Mimi ni Emerald Director, ni miongoni mwa vijana ambao huwa nashukuru Mungu sana kwa sababu hii fursa mimi ilinikuta kwa bahati mbaya au bahati nzuri. Hii fursa ilinikuta haikunikuta mimi direct, ilimkuta dadangu. Alikuja mama mmoja nyumbani, alikuwa anamjua dadangu. Alikuja tu kumsalimia, lakini kwenye pochi yake alikuwa amebeba sample za bidhaa ya kampuni ya Neo Life. Akawa anamuelezea jinsi bidhaa zinaweza kufanya kazi, lakini mwisho wa siku akamwambia hii ni biashara, kwa muda wako wa ziada unaweza kufanya hii biashara na itakuongezea kipato. Dadangu mimi ni katekista, ni mtumishi kanisani. Kwa hiyo dada hakuona kama ni kazi ambayo inaweza kumuongezea kipato. Mimi nilikuwa chumbani, wao kwa sebuleni,
Nilipojitokeza sebleni, dada akasema, mdogo wangu huyu hapa hana kitu cha kufanya hapa nyumbani, hebu mpeleke hiyo sehemu anakoonyesha hiyo fursa. Kweli nikaenda nikapelekwa training kwenda kusikiliza fursa. Nakumbuka hiyo siku nilikuta watu wengi wamekaa kwenye mkumbi wa mkutano, watu wote walikuwa wamependeza, watu wako very excited, na nakumbuka walikuwa na safari ya kwenda South Africa, Cape Town. Ni mimi tu nilikuwa sijapendeza kwenye ile seminar. Hebu fikiria, unaenda sehemu unakuta watu wote wamependeza, afu ni wewe tu hujapendeza. Nilikaa nikatulia, nikawa nawasikiliza wanaongelea masuala ya bidhaa. Sikuwa naelewa kwa sababu sio bidhaa zilinipeleka pale, lakini wakafika session ya pesa, namna gani unaweza kutumia hii fursa kukuongezea kipato. Kiukweli nilielewa sana lile somo la namna ya kuongeza kipato kupitia fursa. Nilipenda, lakini wakataja mtaji wao wa kuanzia hii biashara, kwamba kuna mtaji ambao unaweza ukaanza nao ili uwe member wa Neolife. Sikuwa na ule mtaji, na mtaji wenyewe ilikuwa kama 350,000 ya Tanzania. Sikuwa na ile hela, lakini nikasema hata nikisema sina hela, mbona hii ndo kazi pekee ambayo mimi nikiamua kuanza itanisaidia kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Na ni kweli sikuwa na mtaji, kwa sababu nilikuwa nimeacha kazi kama wiki moja, na kazi ambayo nilikuwa naifanya mimi nilikuwa ni freelancer wa kampuni ya Halotel, nikiwa kama msajili wa line. Naamini huwa mnakutana na vijana ambao wanasajili line mtaani, na ndo kwanza nilikuja mjini, nimefikia kwa dada. Mimi huwa naamini ukifika kwa ndugu yako ni siku 3 ugeni unaisha, mnachokana. Nilikuwa nakula na kulala kwa dada, lakini nilikuwa nawaza nitakaa kwa dada mpaka lini? Kazi nimepata kusajili line, unazunguka jua la kwako, njaa ya kwako, na bado unadhalaulika. Kiukweli ni kitu ambacho kilikuwa kinaniumiza sana. Team leader wangu akanipeleka, nikahamishwa Pwani, kutoka mjini nikapelekwa Pwani kwenye maeneo fulani ilikuwa inaitwa Kibiti. Kibiti kule niliondoka baada kulikuwa na mauaji ya Kibiti yanatokea hiyo sehemu. Nikarudi nyumbani kwa dada, nikawa nawaza nirudi tu mkoani nilikotoka au nibaki hapa hapa mjini. Lakini nikakumbuka sisi watu wa mkoani tuna ndoto za kuja mjini kutafuta maisha. Sasa nishafika mjini, nirudi mkoani nitapata nauli ya kunirudisha mjini tena? Nikiwa kwenye hao mawazo, nirudi mkoani au nibaki hapa hapa mjini? Hii ndio fursa ilivyonikuta. Kwa hiyo mimi huwa naamini fursa ni Mungu aliniongoza mpaka kuja kufika hapa. Nilipofika nilielewa hii biashara, nilipenda, ila tatizo ikawa ni mtaji. Lakini nilijaza fomu siku ile ile ya kujiunga, nikaenda kutafuta mtaji. Nilipambana sana kupata mtaji, ni kama wiki tu nilipata mtaji, nikaja nikaanza. Ndipo safari yangu ya mafanikio ilipoanzia pale. Kukata story, sijawahi kujuta kabisa toka nianze hii fursa. Nikutie tu moyo mgavi ambao umeanza sasa hivi, manager au senior manager, executive na kuendelea, niwatie moyo kwamba sijawahi kujuta kabisa toka nianze hii fursa. Niko na faida kidogo ambazo nimezipata kupitia fursa. Sijafika mbali, nafurahia nilichonacho, nikipambania ninachokitaka. Kupitia fursa naona kabisa maisha yangu kidogo yamebadilika, kwa sababu mtazamo kwanza nimebadilika kimtazamo, na siku zote naambiwa ukibadili mtazamo umebadili maisha. Kupitia fursa nimepata watu wanaonizunguka, watu ambao wako very positive, watu ambao wako na mawazo mazuri, kitu ambacho mimi kwangu ni mafanikio makubwa sana. Naweza kutengeneza hela yangu ya kila siku kupitia fursa. Napata kwa sababu nauza, mimi nauza product, na leo hapa nimeambiwa niwafundishe kidogo namna gani mtauza na kuduplicate. Kwa hiyo mimi nauza product, na mimi nauza sana bidhaa za afya ya uzazi. Mimi niliamua kudili na reproduction, masuala ya afya, kuuza hizo feminine na nini. Kwa hiyo napata hela yangu ya kila siku, na kwa siku na uhakika wa kuingiza faida ya 50,000 ya Kitanzania, ambayo niliconvert kwa Kenya ni kama 600 K shilling, 600 ya Kenya K shilling. Kwa hiyo inanisaidia nikilinganisha na mwanzo nilipokuwa na sajili line. Ulikuwa unazunguka jua la kwako, hata hela ya kula upati, kwa sababu na ulikuwa unamng'ang'aniza mtu asajili line bure, iwekewe tu vocha. Nitapata
10,000 ya kula kwa siku saa ngapi? Kwa hiyo nilijikuta nishinda na njaa, naenda kula nyumbani. Kupitia fursa, mimi ni Emerald Director. Nikikumbuka cheki yangu ya kwanza, nimekuwa manager ya 3%. Cheki yangu ya kwanza ilikuwa ni shilingi 11,000 ya Kitanzania, ambapo nafikiri kwa Kenya ni kama 200 kama sikosei. Nilifurahi sana kwa sababu niliona huko ndo mwanzo. Kama wamenilipa 11,000, ina maana nilikuwa naona possibility ya kulipwa zaidi. Nilifurahi sana. Nakumbuka baadhi ya marafiki zangu walinikatisha tamaa, wakaniambia biashara mwezi mzima umelipwa 11,000, ni biashara gani hii? Ila mimi nilikuwa na matumaini yangu ilikuwa ni makubwa sana. Cheki yangu ya kwanza nimekuwa director. Huwa napenda kutaja cheki ya awali 11,000 na hii ya nilipokuwa director. Nilipokuwa director, kampuni ilinilipa 1,229,000 na senti 10. Nakumbuka, yani nikikupa the moment nilipokuwa ni situation niliokuwa nayo baada ya kupata hiyo hela. Hiyo kwa Kenya ni kama nafikiri kama 70,000 ya Kenya, ambapo ukiconvert inakuja hiyo 1,000,000 na point. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kukamata milioni kwenye maisha yangu yote toka nizaliwe. Kwanza hiyo siku sikulala. Nakumbuka walinitoa dina ya directors kwenda kupata dina na madirector. Pia waliniingiza kwenye grupu la directors. Kwangu ilikuwa ni kitu kikubwa sana. As msajili wa line unaowajua wanaozunguka mtaani. Elimu yangu mimi ni form 4 failure. Nitaenda ofisi gani kanilipe milioni? Na kati kuna watu wana degree wako kwenye ofisi za watu, hela wanaopata ni ndogo sana. Sasa form 4 failure nalipwa 1,000,000 kwa mwezi na kuendelea. Kwangu ilikuwa ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo nimeendelea kupata hizo hela. Mambo mengi yamebadilika, na nilianza hii fursa. Kupitia hii fursa nilikuwa nahitaji tu la kodi. Mimi sababu kubwa iliyonifanya nianze hii biashara, nilikuwa nahitaji kodi. Nilikuja kwa mjini, nimefikia kwa dada, kwa hiyo nilitamani nipate kodi. Kupitia hii fursa niliweza kujitegemea. Nilianza na chumba kimoja ambao nilikuwa nakipenda sana. Yaani nilienda kwa fundi, nikatoa specification zangu, nikatengenezewa kitanda ninachokitaka mimi. Huwa naamini nikilalia kwenye hicho kitanda siwazi kufukuzwa na paka la kumezwa na chui. Ilikuwa ni ghetto nzuri sana, full carpet, muziki ilikuwa kuua mende kule ndani. Nilikuwa nafunguliaga paka bati za wapangaji zinaanza kuvibrate, hapo napunguza, naanza kuimagine hivi nisingeanzaga hii fursa ningekuwa wapi. Lakini nikaweka malengo. Uzuri wa fursa yetu, unaweka tu malengo, unafanyia kazi. Nikaona kabisa sasa as the Emerald Director sifai kuanza kukaa kwenye chumba kamoja. Nikatoka kwenye chumba kimoja, kwa hiyo siishi tena kwenye chumba kimoja, naishi kwenye chumba ambayo ni self contained, kila kitu kipo ndani. Kwa hiyo ni kitu ambacho napenda, yani ni pazuri sana. Sehemu ambayo nalipa 900,000 kwa miezi 6 tu ni hatua kubwa sana. Mimi napenda kukaa sehemu nzuri, kwangu ni pazuri sana. Kwangu mimi hao ni mafanikio, kwa sababu nilianza nikiwa msajili wa laini nazunguka mtaani. Leo hii mtu nisipomwambia stori yangu hawezi kujua kama mimi ni nani. Sasa nimeweza kusafiri East Africa. Kenya nimekuja kama electronic passport ya kusafiria. Kwa hiyo kwangu pia ni kitu kikubwa sana. As msajili wa laini unawezaje kumiliki passport? Kupitia fursa na timu kubwa, nimeweza kuwasaidia timu yangu, nimeweza kusponsor, nikapata timu. Ni watu ambao nimewapa fursa, wanapata hela yao. Nina director chini mmoja na nina executive kama wawili, na wengine wako wengi, na distributor wengi ambao nimeweza kuwapa fursa. Huwa nawaza ningefanya kazi gani ambayo ningeweza kuwalipa watu wote, lakini ni kampuni inawalipa. Kwangu mimi ni kitu kikubwa sana. Ni makubwa. Kwanza nimekuwa ni mtu muhimu kwa familia, nimeweza kusaidia mama yangu. Mimi ni mtu wa Singida. Kwa hiyo Singida, mara nyingi maisha ya Singida watu wanaishi kwenye matembe. Kwa hiyo mama mimi na dada sasa nimekuwa msaada mzuri, tumeweza kujengea mama kanyumba kadogo mjini. Kwa hiyo kwangu ni hatua kubwa sana hiyo. Na malengo nilionayo sasa hivi, nafanyia kazi nafanyia kazi, nataka ninunue gari yangu brand new car kwa ajili
ya biashara yangu, na ndoto yangu pia ni kubwa sana, na natamani kuwa PT. Najua as a MLO director sasa hivi step inayonifuata hapa ni safa ya director, ila ndoto yangu naipigania, nahitaji kuwa PT, alafu baadaye nitaona vyeo vingine, na naona kabisa naweza, mimi mwenyewe naamini naweza. Ni swala tu la mimi kufanya kazi. Kwa hiyo ndio story yangu leo ambayo nimeweza kushare na nyie. Kama mimi msajili wa line nimeweza kuweza hii fursa, wenda huko naye nisikiliza, unanizidi elimu, wenda unanizidi hata organization ya watu ambao unakutana nao. Mimi nilikuwa na kila sababu ya kutokufanya hii fursa, kwa sababu nimeanza from the scratch. Kwa hiyo unao possibility kubwa ya kuwa yoyote unayotaka wewe. Kwa hiyo kama mimi nimeweza, na wewe unaweza, naamini kabisa. Kwa hiyo leo nilipewa jukumu, at least nimeshare story yangu kwa ufupi kidogo, lakini nataka niwafundishe sasa. Niliambiwa nigusie kidogo kwenye masuala ya namna ya kuuza products ili muweze kupata hela, lakini pia kujenga team. To keep ile the main things. Wanasema keep the main things. The main things the sponsoring. Kwa hiyo nitawafundisha namna ya kuuza bidhaa ili mpate tu hela, lakini tukajenge timu ili tutengeneze biashara ya kudumu. Biashara ambayo itakulipa muda ambao wewe hauna nguvu, itaendelea kukulipa. Kwa hiyo niende moja kwa moja kwenye somo langu, ambapo nitawagusia kwenye swala la kuuza. Kama huko hapo senior manager, una changamoto ya kuuza bidhaa, una changamoto ya kusponsor, ya kujenga timu, na nitawaelezea umuhimu wa nyie kuwa kuweza kupiga hizo step, na mpaka mfike hizo MLO director kama nilivyo mimi. Kwanza kabisa kwenye biashara yetu, katika biashara yetu inakuhitaji, ni lazima nikwambie tu ukweli, ni ngumu kufanikiwa kama hauna timu. Lakini pia ni ngumu kuendelea kusurvive kwenye biashara yetu kama hauzi bidhaa. Mmenielewa vizuri hapo? Ni ngumu kufanikiwa kwenye fursa yetu kama ujengi timu. Ni ngumu kuendelea kusurvive kama hauzi bidhaa. Unahitaji ujenge timu kwa sababu gani? Wewe peke yako hautakuwa na uwezo wa kufanya manunuzi ya milioni 20 kwa mwezi personal. Hautaweza. Kwa hiyo ndio maana tunahitaji kujenga timu. Lakini wakati tunajenga timu pia itakubidi unauza bidhaa ili zikusaidie pia kusurvive, upate hizo hela nauli, upate za kulipa mahitaji madogo madogo, wakati upate za kulipa matangazo ili uweze kujibrand, uweze kutangaza. Sasa ni changamoto gani wewe unapitia kwenye masuala haya ambayo nimeelezea? Nikianza na changamoto ya kuuza. Changamoto gani unapitia katika kuuza bidhaa? Kama kuna changamoto ambazo unazo, mimi nimeweza kuzifafanua. Changamoto ya kwanza ambapo naona kabisa distributor wengi wanapitia ni masuala ya gharama. Wengi wanakuwa wanaona wanashindwa kuuza kwa sababu wateja wao wanawaambia ni gharama. Wengine wanashindwa ku close deal. Distributor unaweza kama uko vizuri kwenye muelezea mtu bidhaa ili uweze kuuza, lakini unashindwa ku close deal. Lakini swala lingine, labda watu wanashindwa kuanza biashara kwa sababu labda mtaji, capital. Na wengine wanashindwa kuendelea na biashara. Wanajiunga lakini wanashindwa kuendelea na biashara. Wengine wanahisi labda ni utapeli. Hizi ndio changamoto ambao naona wagavi wengi wanazipitia, ndio maana wanashindwa kujenga timu. Sasa tukianza kuuza, ili uweze kuuza distributor bidhaa, kwanza kabisa ni lazima ujue kwenye biashara ni vita. Biashara ni vita ya kwako na mteja. Mteja hataki kununua na wewe unataka kuuza. Hiyo ndio vita ambayo ya kwako wewe na mteja. Sasa ili uweze kuuza bidhaa, unahitaji maandalizi. Point ya kwanza, unahitaji uwe na maandalizi. Fanya uchunguzi kuhusu changamoto fulani na bidhaa unayotatua hiyo changamoto. Unahitaji ufanye uchunguzi wa bidhaa
na changamoto ambazo inaenda kutatua. Let's say kama mfano mimi nadili na masuala ya uzazi, utaanza kufanya labda unaanza kufanya uchunguzi kwenye masuala ya uzazi, changamoto gani wanapitia, bidhaa zipi zinatusaidia. Kwa hiyo ukishafanya uchunguzi kwenye eneo la bidhaa na changamoto wanazopitia, fanya uchambuzi kuhusu wagonjwa wako au walengwa, kwa sababu sisi bidhaa tuuzi tu kwa wagonjwa, tunatakiwa tupate watu wazima kabisa tuwashauri, ndio maana tuuze bidhaa, sio tu unatafuta wagonjwa. Lakini aidha ufanye uchambuzi kuhusu walengwa wako au wagonjwa wako. Unahitaji ujue umri wao, unahitaji mahali walipo, unahitaji ujue hali zao, yani ujue hali yao ya kiuchumi, kina nani unaenda kuwauzia. Ukishafanya uchunguzi, weka malengo yako ya kibiashara. Hapa lazima ujue malengo yako ya kibiashara. Shirika la Hifadhi ya Taifa malengo makuu, lazima uwe na malengo makuu matatu. Utafuta mnunuaji. Hiyo ni pointi ya kwanza, malengo makuu ya kibiashara. Kutafuta mnunuaji. Lengo la pili, kuuza kwa mnunuaji. Kutoka Tarime Mara. Lengo la tatu ni kufanya mnunuaji kuwa mteja wa kudumu. Kinachotofautisha sisi na wengine, unajua, unaweza ukawa unapata wateja wengi ili unashindwa kuwafanya wawe wanunuzi wa kudumu. Tunapata watu tunawapoteza. Kwa hiyo hayo ni malengo ambayo ndio unatakiwa kuwa nayo. Sasa ukishakuwa na malengo makuu ya kibiashara, tunaanza kumtafuta mnunuaji wa bidhaa. Sasa njia ya kwanza ambayo unaweza kumpata huyu mnunuaji sasa ni mitandao ya kijamii. Wewe unatumiaje mitandao ya kijamii? Kuna watu bilioni 2 wako active kwenye Facebook, unahitaji tu uwape hizi habari. Kwa hiyo mtandao ya kijamii, kuna matangazo ya sponsor ads, lakini pia kuna hizo promotion. Hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo tunaweza tukampata mnunuaji wa bidhaa. Sehemu ya pili ni kutumia watu maarufu. Huko Kenya na Monaga Eriko Mondi, unaweza kumtumia akapromote matangazo yako, au ni watu maarufu ambao unaweza kuwatumia ili uuze bidhaa. Lakini pia kutumia kukutana na watu. Unaweza ukauza bidhaa kama utakutana na watu kanisani, msikitini, makazini, popote unapokuwa, kwenye matatu huko mnaita daladala, katika status WhatsApp yako unaweza ukaitumia vizuri kabisa na ikakuletea matokeo, ukauza bidhaa, distributor ukajipatia hela yako. Telegram, hii ni sehemu ambayo tunaweza tukawapata wanunuaji. Sasa angalizo, lazima utumie sheria ya wastani unapoanza. Sasa kazi kubwa ulionayo wewe ni kuchuja, yaani watu ambao utawapata kwamba tayari ushasponsor matangazo yako, umekuja sasa, nimekuonyesha sehemu ambayo unaweza ukawapata wanunuaji wa bidhaa. Umeshatangaza tangazo lako. Kwa hiyo lazima utumie sheria ya wastani ya 100/20, kwa maana kwamba watakuja watu 100 kukutafuta, lakini tunahitaji 20 tu ambao utaclose deal nao, watanunua bidhaa yako. Ili uweze kuuza bidhaa, mteja anapokuja unahitaji uulize maswali kadri iwezekanavyo. Uliza maswali binafsi, maswali yanayohusu changamoto anayopitia, labda amekuwa halali vizuri, apati muda wa kulala. Muulize anajisikiaje, labda historia ya tatizo lake, ameanza muda gani. Kwa hiyo unapokuwa unauza unahitaji kuuliza maswali 12 kabla hujakamilisha mauzo. Sasa kama wewe mteja anakuja tu anakuambia labda hii bidhaa shilingi ngapi, unamwambia 100,000, au anakwambia sawa, hujamuuliza maswali, na maana wateja wanataka kuona kama unawajali. Unapomuuliza maswali, mtu anaona kabisa huyu mtu ananijali. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo sasa, kuuza, ili uuze sasa,
Kwanza mueleze mteja na yeye akuelewe. Lazima ajue vitu vinne kutoka lazima ujue vitu vinne kutoka kwake. Anataka nini? Anahitaji nini? Anawaza nini? Anahofia nini? Ukishajua haya maswali ndo utauza bidhaa. Mteja anataka nini? Anahitaji nini? Anawaza nini? Anahofia nini? Mambo yanayofanya mteja afanye manunuzi haraka ya bidhaa yako. Ukishajua hivyo vitu, cha kwanza ili mteja anunue bidhaa yako huwa ni hofu ya kupoteza kitu fulani iwapo hatapata huduma yako. Kwa mantiki ya kwamba kama unataka uuze bidhaa, lazima unajua hofu. Kitu kinachomfanya mteja atoe maamuzi ya kununua bidhaa yako ni hofu ya kupoteza kitu fulani. Mfano, ana nyumba yake ina wadudu labda kama mende. Sasa unataka umuuzie Super-10 au nyumba yake tiles zimefubaa. Unahitaji umuonyeshe namna gani asipopata, umtie hofu kwamba namna gani asipopata huduma yake tiles zake ataenda kubadilisha tiles. Hiyo ndio kitu ambacho kinaweza kikamfanya mteja akafanya maamuzi ya kununua bidhaa yako, kwamba ni hofu ya kupoteza kitu fulani iwapo hatapata huduma yako. Muonyeshe mteja kwamba asipopata huduma yako anaenda kupoteza kitu fulani. Cha pili, matumaini ya kupata kitu fulani. Wateja huwa wanafanya maamuzi ya kununua bidhaa yako wakiwa na matumaini. Ukiwa umempa matumaini kwamba anaenda kupata kitu fulani ambacho alikuwa anakitarajia. Umemuuzia Super-10, matumaini yake ni kwenda kuona Super-10 imesafisha, mende wameisha, uchafu umeondoka, matairi yamekuwa vizuri. Hayo ndio matumaini ambayo mteja anaweza akafanya nini? Akachukua maamuzi ya kununua bidhaa zako. Naamini kwenye swala la kuuza mtakuwa mmenipata vizuri namna gani unaweza ukauza. Lakini kuna mchakato wa kuuza. Ongea na watu wote kwa simu. Ongea na watu wote kwa simu. Mtoe Instagram mlete WhatsApp. Mtoe Facebook mlete WhatsApp. Ameshakutumia message, usichati naye. Muulize jina lake. Ukishajua jina lake, hii itakusaidia ili kusave namba yako, hata asiponunua hawa anaona status zako. Lakini utamshauri, mwambie kwamba naomba unipigie niweze kukushauri vizuri zaidi, kwa sababu nina SMS nyingi, kwa kuchati tu sitaweza kukujibu vizuri. Atakupigia, mtaongea kwa simu. Mchakato ili uweze kuuza pia lazima uwe una rekodi mazungumzo yote na taarifa muhimu za mtu unayemhudumia. Kwa hiyo lazima uwe una rekodi mazungumzo vizuri au taarifa za mtu unayemhudumia. Na ili uweze kuuza, wewe ndo uwe mtu wa kuweza kufunga mazungumzo. Watu wengi wanashindwa kuclose deal kwa sababu customer ndo anafunga mazungumzo. Unamuuliza, ushamshauri sana, umeshamuelezea bidhaa zako namna gani itaenda kumsaidia, unamtajia bei, ila unaruhusu yeye ndo afunge mazungumzo. Anakwambia nikiwa tayari nitakutafuta. Hapana, usiache yeye ndo afunge mazungumzo. Unatakiwa umwambie hivi. Ukishaona hawezi kuafford, mwambie, je, nikiangalia njia rahisi labda ya kukusaidia, nikikupigia baadaye au baada ya siku 2 utapokea simu? Lazima ataseme ndio. Kwa hiyo atakuwa yuko standby kusubiri simu yako ili umpe huduma, ili uje umueleweshe namna gani anaweza kupata kwa bei ya punguzo au nini. Akisha kwambia nitakutafuta nikiwa tayari, wewe utakuwa na uwezo wa kumtafuta kwa sababu alikwambia nitakutafuta. Unapata wapi nguvu za kumtafuta na alishakwambia nitakutafuta? Kwa hiyo tunapoteza watu wengi kwa kuacha tu hivyo. Usimruhusu close deal yeye. Funga mazungumzo wewe.
Mchakato wa kuuza, tuko kwenye mchakato wa kuuza kwa mara ya pili sasa. Mchakato wa kuuza kwa mara ya pili, mweleze kuhusu bidhaa yako na changamoto zako zingine. Kwa sasa usha save namba yake ulisha save. Kwa hiyo utaanza kumuintroduce na baadhi ya bidhaa zingine ambazo unazo na namna ambavyo zitamsaidia. Sasa ni vitu muhimu ambavyo unatakiwa ujue kwa mteja. Lazima ujue jina lake, fahamu mahali anapotoka, ukumbuke kusave namba yake, rekodi mwisho wa mazungumzo mliishia wapi, ili hata unapomtafuta awe najua. Na kwa hiyo tengeneza mpango wa kuja kuuza au kuzungumza naye tena ukiwa unajua jina lake, unajua mahali anapotoka, na ukiwa unaongea naye unamfanyia follow up sasa ya bidhaa. Ulimuelezea lakini hakununua, unataka sasa uuze kwa mara ya pili, unafanya follow up. Kumbuka kutaja jina lake mara kwa mara. Watu huwa wanapenda kuona wanatajwa majina. Mfano, unaweza kumpigia mtu kumwambia hello Grace, wenda namba yako alikuwa hajasave. Ukimtaja jina lake moja kwa moja, hofu inapotea, anaona kumbe huyu mtu ananijua. Zile taarifa kama ulikuwa umezisave kule, utajua niliongea na wewe siku fulani, nikakwambia nitakutafuta ili kuweza kukupatia huduma yangu ambayo unaweza kuafford. Kwa hiyo jitahidi sana kutaja jina lako unapokuwa unaongea mara kwa mara na yeye. Jitahidi sana kutaja jina lako, na ufanye utafiti juu ya soko lako la bidhaa zako zingine. Ulimuuzia labda train, unaweza ukaona ukafanya utafiti, kumbe naweza nikamuuzia na super 10, naweza nikamuuzia na care. Umeona Hivyo ndio vitu ambavyo naona mimi unaweza ukauza. Pia kwenye mtandao wa kijamii, mimi natumia sana mitandao ya kijamii na Instagram page. Huwa na posti mara kwa mara, na mara nyingi unajua watu wengi sana sasa hivi karibia sehemu kubwa wanatumia mitandao. Kwa hiyo hakikisha una posti huduma yako, waelezee watu namna gani suluhisho unalotoa, namna gani watu huwa tu sio bidhaa, issue inatatua matatizo yao kwa kiasi gani. Kwa hiyo elezea namna gani ambayo itaenda kutatua matatizo. Weka status kwenye magrupu. Kwa hiyo mitandao, social media ni sehemu sahihi ya wewe kwenda kujenga biashara. Hiyo ilikuwa ni kuuza. Unawezaje sasa ujenge timu ili uwe emerald director? Najua as a senior manager executive unatamani uwe director na uwe emerald director. Sasa nimekwambia keep the main things. The main things, the sponsoring. Kuuza ni biashara, lakini kusponsor ndo biashara yenyewe. Ili uweze kusponsor, ujenge timu imara ambayo ni strong leg. Unahitaji kufanya mambo yafuatayo uweze kusponsor na ujenge timu ambayo ni imara sana. Jua cha kueleza watu, kwa maana kwamba lazima ufanye yale majukumu, kwamba uanze wewe mwenyewe kutumia bidhaa, ushirikishe fursa, ushirikishe bidhaa, uende mafunzo. Ukienda mafunzo utajua cha kuelezea watu. Ukishajua, na utajuaje kuelezea watu wewe kama unaenda mafunzo? Usiwe mtu wa kukumbushwa kwenda mafunzo. Mafunzo ndio yanakufanya uone umuhimu wa hii biashara. Mafunzo yatakufanya uendelee kung'ang'ania kwenye hii biashara. Mafunzo yatakufanya ubaki kwenye biashara. Mafunzo yatakufanya ujue unaenda kudili na watu changamoto gani na uweze kuziovercome. Kwa hiyo ili uweze kusponsor lazima ujue cha kuwaeleza watu. Point ya pili, uweze kujenga timu imara ambayo utaenda kuwa director. Tumia sheria ya wastani. Alika kila presentation watu 10.
linapokuja swala labda siku ya presentation, siku ya kwenda training, hakikisha unapoenda training una watu 10, ambapo sheria ya wastani kwamba umealika watu 10, lakini lazima hata watatu utapata watatu. Kama utaalika mmoja, wenda usipate kabisa, lakini ukialika watu 10 at least unaweza kupata mmoja. Kama unahitaji upate watu 10 wote wafike training, alika watu 100. Point ya 3, weka mpango kazi kila siku. Ongeza majina mapya kwenye name list book yako, kwa sababu tunahitaji kujenga timu. Ongea na watu wengi kila siku, kuwa na name list ambayo utaongeza majina na name list ambayo unatakiwa unatembea na name list ndogo kama hii ambayo utakuwa unaandikia majina yako. Usisave kwenye simu, utapoteza. Hakikisha unakuwa na notebook kama haka ambapo utakuwa unaandika majina yako, umekutana na mtu sehemu gani, unamwelezea. Kwa hiyo hakikisha weka mpango kazi, ongeza majina 10 kila siku, fanya demonstration 20 kila siku, kila wiki. Demo, distributor wengi hawafanyi demonstration. Wafanyie watu demo, kwa sababu anapoona bidhaa inafanya kazi inamjengea uaminifu sasa kwamba bidhaa zinafanya kazi na anaweza kuona. Kwa hiyo fanya demo 20 kila wiki uweze kusponsor, ujenge timu. Fanya 1-on-1 20 kila wiki. 1-on-1. Kabla hujamfanyia mtu presentation ya biashara, mfanyie 1-on-1 kwanza. Watu wengi tunawapoteza watu kwa sababu tunaanza kumleta kwenye biashara kabla tumfanyia 1-on-1. Lazima ajue, mfanye ile 1-on-1 kwamba ajue we ni nani, historia yako, kabla ya hii biashara ulikuwa nani, na baada ya kuanza hii biashara faida gani umezipata na matarajio yako, ili umsikilize na wewe hitaji lako. Kwa hiyo fanya 1-on-1 20 kila wiki. Sema historia yako ya biashara, alafu ujue hitaji la mtu. Distributor, kama uko hapa manager, senior manager, hujajua kusema historia yako vizuri ya biashara, naomba kiongozi, umpate kiongozi akufundishe namna ambavyo unaweza kusema historia yako ya biashara. Story ya biashara ina mata sana. Ulianza biashara, wewe ni nani? Professional yako. Kabla ya hii Neolife ulikuwa unafanya nini? Sababu zilizokufanya ujue ni na Neolife. Kwa hiyo unapofanya lazima umpe story na ujue hitaji lake. Mimi niko hapa kwa sababu alionishirikisha alikuwa anajua hitaji lake. Nilikuwa nahitaji hitaji langu, nilikuwa nahitaji kodi. Nilikuwa naishi kwa dada. Nilikuwa natamani nijitegemee. Kwa hiyo mtu ataanza biashara tu kama atakuwa umegusa hitaji lake. Na wewe uko kwenye hii biashara kwa sababu alokushirikisha alikugusa hitaji lako. Wewe ndio ulikuwa unahitaji kipato cha ziada, huenda ilikuwa ni ada au kodi, au unataka ujenge nyumba nzuri, au unataka tu kipato uzeeni, ukistaafu usihangaike. Kwa hiyo hitaji la mtu linamata sana. Mwelezee zile faida 3 za kupata hela. Manunuzi, ambayo tunapata mauzo, manunuzi na kwenye network yake ambayo atajenga. Mwelezee namna gani lifestyle atapata mtindo wa maisha. Kwa hiyo hakikisha kila kipindi unakuwa na mgeni. Kila kipindi unapoenda unakuwa na wageni at least 3. Alafu as a distributor wa Neolife, fanya biashara yako kama kazi. Investi muda wa kwenda training, hata kama uko busy kiasi gani. Tumeona hapo kiongozi wetu ni mwajiriwa, lakini kwa muda wake watu wanaweza kufanya kwa muda wake wa ziada. Tenga masaa yako kadhaa. Mfano umeona sasa hivi tuko Zoom hapa. Ina maana kama ni mtu kama ni kazini asharudi. Kwa hiyo nusu saa inatosha kabisa kusikiliza Zoom, ukapata vitu kama hivi, ukajenga biashara yako. Kwa hiyo investi muda.
invest pesa. Tuna invest pesa kwa nini? Unahitaji uwe na stock. Ukishakuwa na stock, kwa sababu huwezi kuuza maneno. Naambia mtu tunafanya biashara alafu hauna hata ya kumuonyesha, kwa sababu lazima uwe na bidhaa ambazo unaweza kumuonyesha. Kwa hiyo as a distributor, a manager, senior manager, executive, jitahidi at least uwe na stock ya bidhaa hata moja moja. Una Care, una Supertel, una Jumanne, una LDC. Kwa hiyo invest pesa. Lakini invest nguvu. Kuinvest nguvu maana yake nini? Uongee na watu. Ongea na watu. Talk to people. Unapoongea na watu ndio utaenda kupata wale, kwa sababu kwenye biashara yetu utapata wale wanaouza bidhaa na utapata wale viongozi. Sisi tuko kutengeneza viongozi. Tunatafuta wale business builder. Watu ambao utajenga nao biashara, ambao wako very positive kama wewe. Sawa? Kwa hiyo umo utawapata. Kwa hiyo uliuza bidhaa, utapata wateja wa kudumu. Wateja wa kudumu utawageuza watakuwa wagavi. Kwa hiyo mbadilishe buyer ambaye ni mnunuzi awe customer, ambaye awe ni mteja, alafu awe distributor, awe ni mgavi. Baadaye umo sasa utakuja kupata business builder ambao ni watu ambao utajenga biashara. Umuhimu wa sisi, kwa nini uweze kuwa unapiga step? Hakikisha unakuwa unapiga step. Kama manager, jitahidi uende kuwa senior manager. As a senior manager, jitahidi uwe executive manager. Senior manager uwe qualified senior manager, executive uwe qualified executive. Inakuwa ni rahisi wewe kwenda kuwa director. Wengi mnataka mwe emerald director, kwa sababu emerald director na nafasi nzuri sana. Ni sehemu ambayo maisha yanaanza at least ukiwa director, kwa sababu kuna baadhi vitu utaanza kuanza kwa kodi, kulipa hizo bills na nini. Point yangu ambayo naweza kuwashauri ni kwamba ni kuqualify at your title. Hakikisha una qualify kwenye title, kwa sababu ili uwe director unahitaji uende na watu. Nimeonyesha namna gani uweze kusponsor, ujenge timu, uweze kuwa director ambao uko strong, director ambao una qualify. Unahitaji uwe director, uqualify kwenye title yako, lakini pia uqualify consistent, yani kwa muendelezo mara 3 utakuwa emerald director. Na ili ufanye vizuri zaidi, kuna incentive nyingi za emerald director. Kuna 145,000 kampuni inatoa the consistency bonus, inaenda. Kwa hiyo ni hela ambazo hatutaki kuziacha. Kwa hiyo mimi niseme tu, kila mtu ana uwezo wa kufika mahali hapo. Mimi na uwezo wa kuenda hizo ngazi za juu, na kila hata wewe unayenisikiliza hapa, kikubwa tufanye kazi. Mtazamo wako, umeshaiamini hii biashara kwa kiwango gani? Amini hii biashara inafanya kazi. Mimi nilianza nikiwa msajili wa line from the scratch. Nilikuwa na kila sababu za kuacha hii biashara, lakini nilikuwa naamini, nilikuwa naona kama watu wamefika, mimi nishindwe na nini? Na biashara unafundishwa. Imagine kama hivi kiongozi ameniandaa at least kuja kushare kidogo na nyie. Ni katika kujenga tu timu, katika kusaidiana tu ili biashara iweze kukua. Tutiane moyo kama hivi. Umeona? Kwa hiyo mimi naamini tukija kukutana East Africa Convention, kwa hii Zoom ambayo tumesikiliza, kuna baadhi ya watu waweza watakuwa wamechukua step, na nitafurahi sana kama siku tukikutana ukaniambia, bwana, nilifanyia kazi yale vitu, yale mafunzo ambayo uliweza kunifundisha. Nafikiri nitakuwa nimemaliza. Kama kiongozi unanisikia, kama una maswali labda unaweza kaniuliza, kwa sababu hii kwangu kikweli ni heshima kubwa, kwa sababu nimekuwa ya kwanza kujoin kwenye Zoom kama hivi. Kwa hiyo kwangu ni kitu kikubwa sana. Na kwa hiyo kama kuna vitu nimeviacha ambao huenda sijakujibu au ungependa uvisikie, naweza kwa huu muda ambao umebaki naweza nikamruhusu kiongozi kama ananisikia hapo,
aniulize maswali aidha ili niwe niwajibu kwa maswali maybe kama mna maswali. Kama nimeenda vizuri, nimenielewa vizuri, itakuwa ni vizuri zaidi. Aha, asante sana Jumanne, umetusomesha vizuri sana. Na kwa sababu naona wakati umeenda sana, nataka kabla ni kurelease, nataka tu kuomba Badru kama unanisikia, Simie Badru kutoka Uganda, nimpatie tu hizo dakika 5 zimebaki ili aweze just wrap up, kwa sababu ya wale ambao hawajasikia Kizungu, aweze tu kutaja mambo 4 ama 5 yenye ameshika kabisa kwa niaba ya Uganda ambao sana wengi wanaelewa Kizungu, alafu baadaye nitaweza kupatia Jumanne aweze tu kutumalizia. Labda leo hatutaweza kuwa na maswali mengi, lakini labda tutapanga siku ya maswali siku nyingine. Kwa hivyo Badru, kama unanisikia Badru, our great leader, world team member from Uganda, unanisikia? Ninakusikia sana. Aya, tafadhali take it up, kwa sababu najua umeelewa pande zote, Kizungu na Kiswahili. Please wrap it up for the Ugandans. Thank you very much, Madam Grace. And of course, I would love to take this sincere and great opportunity to thank this Emerald Director of ours. And of course, I've heard even we share the religion, so I can say, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All right, thank you very much. Of course, I was trying to tell Madam Grace, you know, we are trying to come up with some Swahili here also, because we have been to Tanzania, we've interacted with many. Therefore, I felt like if we had some translation, a small bit, of course, I couldn't pick everything, but I'm going to highlight what I've just picked so that at least I know there are some of the best key points that we can take home. And of course, they are going to help us. As you've heard, I'm called the Badru Asimwe, and I'm a medical doctor in making in my last year at university. And I'm a director in New Life Business. And of course, this business just found me 1 year back. So I'm just happy and grateful to learn how I can become a consistent director. I think every one of us here would wish to know, and we have learned more about how we can become consistent directors. So I will just make a summary of what our Emerald Director has just spoken about above. And of course, me, I would love to start with what he said. Kujenga team, building the team. That is a very important key that I have learned and I've picked from him, because even he talked about us moving with our team. You know, there are some times when you find that you are trying to build people. For example, you have a one-on-one, you are a director and you're going alone. From Mr. Ramadhan, I realized that that is very wrong. We are supposed to be going with our team, so that whatever you are doing, it's like, you know, when you want a kid to know how to dig, at least they should see you dig, not you telling them the history of what it is done, how it is done, and what and what. So moving with our team is very important. And of course, I know that if we do that one, we're going to hit our targets of becoming consistent directors, because a consistent director is a person at least who will be with a team of senior managers, a team of managers, at least qualifying consistently. And you find that they are qualifying with ease without any difficulties. Again, he said that we should make sure that we have stock. Stock is very important. Actually, I'm also seeing it from this side. For example, today I had a client who needed urgent jerrycans. Here we sell Supergrow. I know you do the same there. But of course, he was like, I'm coming, I'm going to pick the jerrycans. And of course, such customers, if they find that you don't have a stock, and of course, you don't have an immediate neighbor, an immediate distributor who can give you what they have, then you have lost that customer. So it means it is very important for us to build our stock, and of course, make sure that we do what? We make sure that we replace whenever we have made profits. And he talked about it being like getting something from your stock. It's like you're borrowing. If you had a stock of, for example, 10K Tanzanian shillings or 20K Tanzanian shillings,
maybe you got an agency and you're like, let me get maybe 3K Tanzanian shillings, then that is a debt. It means that whenever you have settled, you have to do what? You have to take it back, and of course do what? And of course make sure that you have replaced. So all these steps he has told us about, I think it is very possible. But I was trying to pick up some few highlights, and I'm pushing it hard because I'm forcing myself on Swahili. I want to learn it more and become an expert. I know through you people, we are going to make it. And of course, I know that together we can. So I think, Madam Grace, you can take it on those few points I've mentioned, and also you add us more in case there are some that I never picked right. Thank you very much. Back to you, Madam Grace. Madam Grace, can you hear me? Yes, I can hear you very well now. Yes, I can hear you, and I want to say thank you for that translation. And I just want to encourage all of us, just before we get a parting shot from our special guest, just remember that our special guest, Jumanne, was selling airtime. Do you have people in Kenya or Uganda that come and scratch airtime? 50 shillings, 100, Safaricom. We have so many of them. And you can imagine when he started the business, he was living with his sister. And he was wondering how long is he going to stay with his sister, being given food and everything. Until one day he met this opportunity. And when he became a director, his first check as a director was 70,000 shillings. And he says that that was the biggest money he has, that was the biggest money at the moment he had held in his hand. And today his life has really changed. He has bought, he's a young gentleman. He moved and made a very big bed. He bought some very good music system. And then it got to a point he decided to go in a very bigger room. And these are dreams that have become a reality for a young man in Tanzania. If Jumanne Ramadhani can do it, from selling credit, selling credit, I even wonder how much they are paid every day. I think it's 100 shillings or 200, less than $1. And you can imagine this gentleman, he's not so much learned. He says that he has only gotten up to Form 4, but today consistently makes over 70,000 every single month. So we are talking about, if you calculate 70,000 divide by 12, can you imagine how much money this guy is making? Because he's an Emerald director. Since I knew him 2 years ago, he has been a consistent Emerald director. So we are actually saying that this is a business that doesn't care about our education. You have already said, I have written so much. Selling alone can't make you a lot of money in a month. Okay? He said that it's hard to succeed if you don't have a team, but it is hard to survive if you don't sell products. It's hard to succeed if you don't have a team. So we must go out and sponsor. But even as much as you sponsor, it is going to be hard to survive if you don't teach your people to sell products. That is something that I've had, and I'm like, wow, this is the beautiful statement that I've had. So that I don't just assume sponsoring is the issue. I must know that I must sponsor and teach people how to sell products. Then I cannot assume that I cannot sponsor. I need to sponsor to be able to succeed in the business. Then I think there's a parting, that's something I also got that was so killing in the eye. That there are two challenges. You have a challenge when you go out to sell. The first one, just know that you're in a fight there's a fight between the customer and you. The customer is fighting not to buy your product, and you are fighting to sell the product to the customer. So you need to win the battle. And for you to win the battle is that he said you must prepare well. We have this recording, and maybe we can send it. We will send it to Badri. Badri, you will have to listen it and write whatever you have learned, and then you can translate it to Team Lion King. And for us Kenyans who have understood, we need to listen to it every day, because if we can follow what we have learned today, we all on this call, the 39 of us who had logged in, can become Emerald director
or bigger, making 70,000 every single month as a bare minimum. So thank you very much, Jumanne. We really appreciate masomo yako ambao umetufunza vizuri sana. Tunashukuru na tunasema asante, ubarikiwe sana. Na sijui kama bado hako kwa mkutano, lakini nataka tu kumaliza niseme kama yeye ameweza, hata sisi tunaweza. Kumbuka Badri amesema yeye anamaliza kuwa daktari, ako mwaka wake wa 4. Sasa nataka uone hiyo tofauti. Tuko na mwanafunzi ambaye hapa anasoma chuo kikuu huko Uganda. He's becoming a doctor. He's in his final year of becoming a doctor, but he's in this business and he's a director. And then we have this young gentleman from Uganda, from Tanzania, Jumanne Ramadhan, hajaingia university ya mtu, lakini biashara anakaa chini anatufunza na tunafanya mambo ile ametufunza, tukifanya tutaenda kufaidika. Kwa hivyo tunapoenda huko mbele tusiogope. Let's go out and talk to everyone. Let's go out and talk to every people. Let's just understand what this business is all about. And I've realized we have a beautiful opportunity. As I finished my BOP in the afternoon, I just had a one-on-one with a guy. Somebody gave me a referral and told me that's a very wealthy man. He wouldn't listen to this opportunity unless you talk about health. So we met to go and take a cup of tea, as I explained. And you can't believe it, at 6 o'clock, the gentleman had paid a kit for Pro Vitality. And it's only that we didn't have enough time. He wants zinc, he wants masculine. And he's a guy who had told me, I don't like these supplements. You know, these people, they make their own concoctions and you don't know what you're taking. A gentleman who tells me he can't buy meat anywhere. He has to observe when kama ng'ombe inakatwa. He has to observe when the meat is being cut to make sure that he's eating the right meat. He tells me he can't eat mchele, rice from anywhere, because he knows people make plastic rice. So he tells me, for me, I have to go and buy my rice in Moya. And I was like, oh, which guy is this I'm dealing with? But even after all that, I just did the pyramid. I just showed him the Pro Vitality. I went with the product catalog and I went through. And guys, he filled the kit, the form, and how much do I need to start? 10,000. Okay, how do I pay? Pay bill. And the guy was there, he's paid the money. And I was like, wait a minute, this is a fantastic opportunity that I have. Even when someone is coming with challenges, trying to tell you how he doesn't want to learn about supplement because everyone is a con. Do you believe in the products that we are having? Do you believe that we have the best because of our scientific advisory board? There are people outside there waiting for us. There are people outside there waiting for you and me to go talk to them. And we are in for a good shock because we are all going to make lots of money if we only remove the fear. If you stop fearing people, if you go out and share the opportunity with everyone. We have been challenged by Jumanne, bring visitors, do presentation, do demos, wash people's hands with your Super Grow, Super 10 and LDC. And we are going to see success coming along our way. So I wish you the very best, guys. I wish you a fantastic night. Lydia Waroho is going to get us a recording once it is out. We are going to share from both sides. And we are all going to recall what we have learned tonight. And I wish that we go out and practice, because it is out of the practicing the knowledge that we have learned that we are going to be emerald directors, like just what we have listened to our very good friends from Tanzania. Thank you very much. God bless you. We can all unmute and finish with the word of grace. God bless you. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Asante sana. Asante Jumanne, na kuona umerudi. Anasema shukrani, ubarikiwe sana na Mungu aendelee kupanua biashara yako kabisa. Asante na shukrani.